Shall we start? So probably in newspaper what happens is that in current affairs some things will be repeating. Like for example, if a scheme comes, for example, Pradhan Mantri Surya Gar Muft Bijli Yojana, if I had once explained in the class, next time I would be just telling that already I had explained, or else I will be giving some brief. Since some new members are there, for the time being, if at all any issue comes which I had already discussed, I will tell that again. So it will become revision for others and new thing for others. Okay? Sure? Now, see, what is today's date? November 1st. ఒక మంత్కి స్టార్టింగ్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు జనరల్గా 31 60 వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎందుకు మళ్ళీ 1 పెడతారు? జాగ్రఫికల్ రీజన్స్ 1కే ఉంది, ఓన్లీ ఫిలసాఫికల్ రీజన్స్. సి ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ మైట్ హ్యావ్ డన్ వెల్ ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్, యూ మైట్ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్, కానీ ఫస్ట్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ మనకి కొత్త ఛాన్స్ వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు బర్త్డే వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు? నెక్స్ట్ 1 year అచీవ్ చేయాలని అనుకుంటారు. బర్త్డే రోజు నైట్ ఆర్ఎల్స్ ఆ రోజు మనకి అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 1 year మనం అనుకున్న గోల్స్ అచీవ్ చేయాలని అనుకుంటాం కదా. సిమిలర్లీ ద సేమ్ కైండ్ ఈస్ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్. ఓకే, అయితే న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్స్ మనం పాటించాం, ఇది పాటించాలి, లేదంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి క్లాస్లో రావడం అనేది వేస్ట్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ ఆర్ఎల్స్ వీక్లో ఫస్ట్ అయినా, తిరిగి సండే నైట్ అయిపోయి మండే మార్నింగ్ వచ్చిన, ఆల్ దిస్ సీమ్స్ దట్ అగైన్ even if we are not doing well up to now, it is okay, because again there will be new beginning. Whatever you have done up to now is nothing, but from now if you do also, exam is very much possible. Okay, November, December, Jan to May 25th, around 7 months is there. It is more than enough. Okay, అది ఎంతవరకు మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు అనేది మీ పర్సనల్ థింగ్, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఛాన్స్ అయితే ఉంది. I am not saying that it is easy, but I am saying that it is possible. Okay, there is lot of difference between possibility and easiness. Okay, last 15 days newspaper చదివారు సరిగ్గా? యాక్చువల్లీ నిన్న దివాలి కదా, హిందూ ఎడిషన్ రాదు, అరల్స్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ కూడా రాదు. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎడిషన్ వస్తుంది, కానీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎడిషన్ మేజర్లీ ఎల్డర్ పీపుల్కి రీచ్ అయ్యేలా ఉంటుంది జనరల్లీ. ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ it is suggested that if you go for UPSC interview, the last 1 week you need to visit Times of India. Times of India. The reason is that Times of India cost చాలా తక్కువ. Times of India cost less than 5 rupees, even in North India. Okay, and all government officesలోని నార్త్ ఇండియాలోని కూడాను టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా పబ్లిష్ ఎక్కువ అవుద్ది. హిందూ పబ్లిష్ ఢిల్లీ, ఆ ఓల్డ్ రాజేంద్ర నగర్ ఆ ఏరియా తప్ప మిగిలిన దగ్గర అంతగా ఉండదు. సౌత్ ఇండియాలో రిలేటివ్గా ఓకే. ఈవెన్ సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్. ఓకే, సో మనకి ఇంటర్వ్యూ టైంకి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గుడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ టైమ్ ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ టు రీడ్ 2 to 3 newspapers, దట్ గ్యాప్ బిట్వీన్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ, బికాస్ వీల్ బి గెటింగ్ different పర్స్పెక్టివ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్. హిందూ రిలేటివ్గా మేబీ రీజనల్ పార్టీస్కి సపోర్టివ్గా మేబీ రాయొచ్చు, అందులో ఎడిటోరియల్ రాసేవాళ్ళు. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ స్టాండ్స్ మైట్ బి డిఫరెంట్, just you will be getting different opinions. But as of now, in Times of India display చేద్దాం అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ, బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అందులో ఉండే కంటెంట్ కానీ ఇష్యూస్ కానీ నాట్ యాజ్ అట్ పార్ విత్ ఆర్ యూపీఎస్సీ. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఐ నో కదా. లాస్ట్ 1 week or else I will be taking this week a weekend class. రెగ్యులర్లీ ఐ విల్ బి కమింగ్, మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తాను. ఇంటికి వెళ్ళి 15 days అయింది, అందుకు దిస్ వీకెండ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ టేకెన్ ద గ్యాప్ వీ విల్ బి కవరింగ్ దెమ్. And regularly we'll be doing the newspaper, since yesterday's newspaper is not there. But Hindulooni ఏంటంటే, even though if they are not publishing newspaper, they used to publish e-paper, but e-paper is also not available today. But they had given updates on their website. మీరు హిందూ వెబ్సైట్కి వెళ్తే ఏం జరిగిందని ఇస్తారు. ఓకే, దాని నిండా ఐ హ్యాడ్ పిక్ సమ్ ఆర్టికల్స్. మళ్ళీ ఫస్ట్ రోజే మళ్ళీ న్యూ బిగినింగ్ కదా, ఫస్ట్ రోజే మళ్ళీ ఎక్కువైంది. కానీ ఫస్ట్ థింగ్, రీసెంట్లీ వన్ సైక్లోన్ హ్యాడ్ కమ్. ఏంటది దాని పేరు? సైక్లోన్ పేరేంటి? సైక్లోన్ మీ పేరు మర్చిపోయాను, మాట్లాడట్లేదు మీరు అసలు. మీ ఫ్రెండ్ లేరని కామ్ అయిపోయారా? సైక్లోన్ దానా. ఓకే, వేర్ ఇట్ హ్యాడ్ హిట్ ఆన్ ఇండియా? Now the thing is that cyclones as a topic
ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. దట్ యూ ఆల్ నో. సమ్ స్టూడెంట్స్ జాగ్రఫీ క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయి కొంతమంది కావలేదు, బట్ అట్లీస్ట్ సైక్లోన్స్ అంటే ఉంటాయని అయితే తెలుసు కదా. నౌ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ సైక్లోన్స్ మేజర్గా ఏంటంటే మనకు వర్షాలు పడుతున్నాయి. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిందంటే వర్షాలు పడుతున్నాయి. అదే ఇంటెన్స్గా పడితే తుఫాన్ వచ్చిందని అంటాం కదా. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఉండేది సైక్లోనిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, నౌ దీనికి ఉండే టెక్నికల్ థింగ్స్ అంతా మీకు క్లాసెస్ అయినప్పుడు బాగా తెలుస్తాయి. మేజర్గా టెక్నికల్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే, ఒక సైక్లోన్ అనేది ఫార్మ్ అవ్వాలి అంటే, ఇఫ్ ఎ సైక్లోన్ నీడ్స్ టు బి ఫార్మ్డ్, ఇట్ మస్ట్ మనది ట్రాపికల్ రీజన్లో ఉన్నాం మనం. వీఆర్ ఇన్ ట్రాపికల్ రీజన్. ట్రాపికల్ రీజన్, ట్రాపికల్ జోన్, టెంపరేట్ జోన్, పోలార్ జోన్ తెలుసు కదా. ఇండియా ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ట్రాపికల్ జోన్. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ సైక్లోన్ దానా ఈజ్ ఏ ట్రాపికల్ సైక్లోన్. ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అంటే ఏంటి? Which was formed in tropical areas. So tropical cyclones cannot be formed on land. It can be formed only on ocean. Temperate cyclones, land and ocean. If the new students are unable to get some points, మీరు అందులో స్టాటిక్ పార్ట్ చదివిన తర్వాత యూ విల్ బి గెట్టింగ్ టు నో దట్ టెంపరేట్ సైక్లోన్స్కి దానికి ఏదో అయిపోయిందని ఏమి భయపడడానికి లేదు. ఆబ్వియస్గా తెలుస్తుంది. వాళ్ళు చదివారు కాబట్టి తెలిసింది, మీరు ఇంకా చదవలేదు కాబట్టి తెలియలేదు అంతే. నౌ tropical cyclones will be coming only on oceans, that is on water. Minimum sea surface temperature is needed. How much? 27 degrees minimum sea surface temperature is needed. Okay, now దానికి కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? రైట్. మన ఇండియన్ మాన్సూన్ ఏమంటాం? సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే, అండ్ ఈ 27 degrees ఇదంతా ఇండియాలో ఫామ్ అయ్యే సైక్లోన్స్ మేజర్గా ఏ ఏరియాస్లో ఫామ్ అవుతాయి? Bay of Bengal and Arabian Sea. Okay, generally it is expected that in Bay of Bengal cyclones must be more. Why? More water, so more warmer water. There is probability of having more than 27 degrees centigrade. In Arabian Sea it is relatively less. ఎందుకంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ పాస్చర్ ఎక్కువైతే ఉంది కాబట్టి ఆ ల్యాండ్ ఓషన్ మిక్చర్లోని టెంపరేచర్ రిలేటివ్గా తక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల 27 degrees centigrade అక్కడ రిలేటివ్గా ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ దెర్ ఈస్ రైజ్ ఆఫ్ ఓషన్ సైక్లోన్స్ ఇన్ అరేబియన్ ఓషన్ ఆల్సో. వై? క్లైమేట్ చేంజ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అన్నిటిలోని, రైట్. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ గురించి మీరు చదువు ఉంటారు. పాజిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్, నెగిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ క్లాసెస్ ఆర్ డన్, దే ఆర్ డన్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ మేనర్, geography, even after that you have to read NCERT. Don't forget. Why I am stressing is that remaining subjects ki nenu atla cheppatledu, but for geography specifically you need to do all 6th to 12th NCERT. Specifically 11th and 12th are mandatory. 6th to 12th lo kodanu 6th to 10th relative ga faster అయిపోతుంది. But the thing enduku nenu ikkada stress chestanante, UPSC is picking direct lines from NCERT. If you see question paper of last year prelims, all the questions 98% of geography questions are completely from NCERT lines. Okay, and 11th 12th కాకుండా 6th to 10th ఎందుకు నేను చదవమంటాను అంటే అందులో ఉండే మ్యాటర్ వేరు. బట్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ దెర్ విల్ బి ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాటర్ కంటెంట్ ఓషియన్స్లో ఎంత ఉంది, సీ వాటర్ కింద ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ కింద ఎంత ఉంది, గ్లేషియర్స్ కింద ఎంత ఉంది అని చెప్పి 11th 12th NCERTస్లో సరిగ్గా మెన్షన్ చేసి ఉండదు. బట్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ 8th or 9th NCERT. సిమిలర్లీ రాక్ సైకిల్స్ గురించి, ఆర్ఎల్స్ ట్రోపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్ డివిజన్లోనే అక్కడ ఏం జరుగుతుందని చెప్పి దిస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ 7th or 8th క్లాస్లో బాగా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇట్ డజంట్ టేక్ మోర్ టైమ్. మీ క్లాసెస్ అయిపోయి కాబట్టి 6th to 12th NCERT పక్కా చదవండి, బికాజ్ అవి లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్. అండ్ రిమెంబర్, all the people in the country are not so comfortable with geography and economy. You have to accept it, because polity or else history, all these are relatively humanities subjects. మనకు చదివితే అర్థం అవుతాయి. ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి కదా, తెలుగులో చదివే వాళ్ళకి తెలుగులో ఉంటాయి, పెద్ద మ్యాటర్ కాదు, గూగుల్ చేస్తే అర్థం. బట్ జాగ్రఫీ అండ్ ఎకానమీ ఆర్ రిలేటివ్లీ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్. సో టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్కి కొంచెం అప్లైడ్ నేచర్, ప్రొఫెసర్ సపోర్ట్ కానీ ఏదైనా కావాలి, అందుకు రిలేటివ్గా ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి. సో NCERTs పక్కా చదవాలి. అండ్ హిస్టరీ నుండి కూడా రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ పికింగ్ అప్ ఫ్రమ్ NCERTs. ఓకే, సజెస్టబుల్ ఈజ్ దట్ న్యూ NCERTs 6th to 12th చదివి, న్యూ NCERTs 6th to ఫర్ హిస్టరీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, న్యూ NCERTs వచ్చాయి, థీమ్స్ NCERTs అని. 6th to 12th NCERTs చదివి మీకు టైం ఉంటే
ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీస్ 11th and 12th చదవండి. ఓకే, టైం ఉంటాయి. బట్ న్యూ ఎన్సీఆర్టీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం న్యూ ఎన్సీఆర్టీస్ నుండి వస్తున్నాయి. ఓకే, అర్లియర్ 2-3 years బ్యాక్ దే యూస్ టు ఆస్క్ మిడియల్ ఇండియా క్వశ్చన్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీస్. బట్ నౌ న్యూ ఎన్సీఆర్టీస్ నుండి క్వశ్చన్స్ బాగా వస్తున్నాయి. అవి ఎందుకంటే ఒకసారి అది అయిపోయిందంటే ద థింగ్ ఈజ్ దట్ మీరు సెకండ్ బుక్ చదువుతున్నారంటే మీరు సెకండ్ బుక్ బర్డెన్ తీసుకోకూడదు. ఆల్రెడీ అంతా అయిపోయింది కదా, అందులో హిస్టరీ అయితే మారిపోదు కదా బుక్కి. జస్ట్ ఏదో అడిషనల్ పాయింట్స్ 1 or 2 points ఉంటాయి, జస్ట్ అది అండర్లైన్ చేసుకోవడమో మీ నోట్స్లో యాడ్ చేసుకోవడమో చేయాలి. ఓకే, నౌ సైక్లోన్ దానా, ట్రాపికల్ సైక్లోన్, ఇట్ హ్యాడ్ ఇట్ ఒడిస్సా ఇన్ విచ్ ప్లేస్? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ సైక్లోన్ దానా ముందు ఆంధ్రాకి వస్తుందని అనుకున్నారు. యాక్చువల్గా అక్కడ ఈ కొరియాలిస్ ఫోర్సెస్ ఇంపాక్ట్ అవడం, ఇదంతా ఇంపాక్ట్ అవడం వల్ల డైవర్షన్ ఎక్కువ అయ్యి ఒడిస్సా సైడ్ షిఫ్ట్ అయింది, ఒడిస్సా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్. The thing is that it was expected that there will be lot of damage on the coast of Odisha, but it didn't happen. Why? One reason. చాక్లెట్ చెప్పిన వాళ్ళకి చాక్లెట్. మీ చాక్లెట్లకి అందరూ మీరు సిల్కులు తినే రేంజ్ కానీ చాక్లెట్లకి ఏమైపోరు. ద థింగ్ ఈజ్ దట్ in Odisha we are having Bhitarkanika National Park. Have you heard of this? Bhitarkanika National Park అనేది ఉంటుంది అక్కడ. What is this Bhitarkanika? Yes, చెప్పండి. Mangrove. Bhitarkanika is a mangrove. Mangroves అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. ఎకోటోన్లో ఉంటుంది, అంటే ల్యాండ్కి సీకి మధ్యలో ఉంటుంది, అంటే కొంత ఇమ్మర్సే ఉంటుంది. బెంగాల్ టైగర్ మూవీ చూసారా? ఇన్ బెంగాల్ టైగర్ మూవీలోని రవితేజ ఫైట్ అవుతుంది, అందులోని ఒక అది పిచ్చవరం మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ అవనివ్వండి, ల్యాండ్ కాకుండా కంప్లీట్ వాటర్ కాకుండా మధ్యలో ఉంటుంది కదా, రైట్? అలాంటి ఏరియాస్లోని అది మ్యాంగ్రోవ్ అంటాం. నౌ ద థింగ్ ఈస్ దట్ మ్యాంగ్రోవ్స్ హ్యావ్ అన్ ఎబిలిటీ టు reduce the force of cyclones, obstruction. See, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేది అర్థమవుతుంది కదా, పక్క క్లాసులో చెప్పేవాళ్ళకి అయితే వినపడదు కదా, దేనివల్ల? అది లేకపోతే వినిపిస్తుంది కదా. సేమ్ థింగ్ అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి స్టెబిలైజింగ్ ఫోర్స్ కింద యాక్ట్ చేసి ఆపుతున్నారు. సో సైక్లోన్స్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ గెట్టింగ్ రెడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ mangroves. Okay, and also mangroves have many other benefits also. Mangroves are able to ప్యూరిఫై ద వాటర్, అక్కడ ఉన్న దాంట్లో ప్యూరిఫై చేయడానికి. అండ్ మ్యాంగ్రోవ్స్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ బితర్కనిక, ఎనీ మ్యాంగ్రోవ్ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు లివ్ ఇన్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్. సాల్ట్ వాటర్ టాలరెంట్, హీట్ టాలరెంట్, ఎనీథింగ్, వాటర్ పొల్యూటెడ్ అయినా ఏదైనా సరే వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. ఓకే, అంటే దో సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. నౌ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఈ బితర్కనిక నేషనల్ పార్క్లో ఉండే మ్యాంగ్రోవ్స్ వల్ల సైక్లోన్ దానా ఎఫెక్ట్ గాట్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎందుకు తగ్గిందో? సిమిలర్లీ ఈవెన్ అర్లియర్ 2 years బ్యాక్ మ్యాసివ్ సైక్లోన్ కేమ్ టు వెస్ట్ బెంగాల్. ఎట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ వన్ మ్యాంగ్రోవ్ వీ గాట్ సేవ్డ్, వెస్ట్ బెంగాల్ పీపుల్ గాట్ సేవ్డ్. విచ్ మ్యాంగ్రోవ్? సుందర్బన్స్. ఓకే, వెస్ట్ బెంగాల్లోని సుందర్బన్స్ అనే మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ ఉంది, దానివల్ల ఆ సైక్లోన్ ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గింది. Now the thing is that why I am stressing here, mangroves is very important topic for both prelims and mains. For mangroves directly these names can be asked. Mangrove forest area enta, or else ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ ఉంది, ఇలాగా ప్రిలిమ్స్లో అడగచ్చు. ఇన్ మెయిన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిపీటెడ్ టాపిక్. ఇప్పుడు కోరల్ రీఫ్స్ ఎట్లానో మ్యాంగ్రోవ్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. ఓకే, నో ఈ మ్యాంగ్రోవ్స్ గురించి వాట్ ఆర్ మ్యాంగ్రోవ్స్ వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ అడగచ్చు. మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాస్ అవ్వలేదు కదా ఇంకా, ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాసెస్ అయ్యేటప్పుడు మ్యాంగ్రోవ్స్, కోరల్ రీఫ్స్ వీటి గురించి చెప్తారు. ఓకే, నౌ నోట్ డౌన్ సమ్ థింగ్స్. యా, మ్యాంగ్రోవ్స్ అంటే ఇప్పుడు దాకా అర్థమైంది అన్నీ. నౌ మ్యాంగ్రోవ్స్ ఆక్యుపై హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఏరియా? ఎగ్జామ్లో ఎలానే అడుగుతారు యాక్చువల్లీ. లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 years బ్యాక్ దే హడ్ ఆస్క్డ్ ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్ మర్చెండైజ్ ట్రేడ్ వరల్డ్ వైడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్లోని ఎంత పర్సంటేజ్ అని అడిగారు. లెస్ దాన్ 2% ఎలా అని. సిమిలర్లీ దే కెన్ ఆస్క్ లైక్ దిస్, ఇన్ ఓవరాల్ ఇండియాస్ ఏరియాలోని
mangroves occupy 0.15% of the country's total geographical area. అంటే ఏంటి? వెరీ మీగర్ థింగ్. Overall 4992 square kilometers. You can remember it as 5,000, 5k square kilometers. Okay. And one more thing, mangroves is heavily in use because Government of India, recognizing the importance of these mangroves, had started a new initiative in this budget. Its name is MISTI. Okay, MISTI initiative. The thing is that for sustainable management of mangroves, why there is requirement of sustainable management of mangroves? Cyclones control, water purification, air purification. There lot of species will be living. Tigers, many sort of species will be living, right? So for the protection of all these things, and they provide livelihood for many coastal communities. So that means protecting mangroves indirectly protects all these things. That's why Government of India in last this budget 23-24 they had started the scheme called MISTI. Okay. And Sundarbans is the largest mangrove in the world. Okay. Bhitarkanika is the largest mangrove after Sundarbans in the country. Okay. Yeah. One more thing. For exam, this is very important. For prelims, every 2 years, we will be getting a report called India State of Forest Report. Every 2 years. This will be given by Forest Survey of India. Okay? Forest Survey of India will be giving reports. Confusion వస్తుందా? ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ వచ్చిందంటే ఎవరో ఒకరు ఇవ్వాలి కదా. ఏమో ఇప్పుడు సర్వే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫారెస్ట్ సర్వే ఇస్తుంది అంతే. ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా every biennial and every 2 years they will be giving India State of Forest Report. In this India State of Forest Report, they will be mentioning about what is the area of mangroves, what is the area of forests. Okay. So ఈ India State of Forest Report 2021 స్టేటస్ ఇప్పుడు మనకు ఉంది, ఎందుకంటే 2023 ఆ సర్వే అంతా చేసి 2024లో వస్తుంది. Now we will be getting the latest data again. As of now highest is in West Bengal. Okay. Then Gujarat. మధ్యప్రదేశ్లో మ్యాంగ్రోవ్స్ ఉన్నాక రిలేటివ్గా తక్కువ స్కోప్ కదా. మ్యాంగ్రోవ్స్ చెప్తున్నా. సి 4,992 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మ్యాంగ్రోవ్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో అని చెప్పాం కదా. ఆ మ్యాంగ్రోవ్స్లోని ఏ స్టేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి? వెస్ట్ బెంగాల్, దెన్ గుజరాత్, దెన్ ఒడిస్సా. ఆబ్వియస్లీ సుందర్బన్స్ ఉంది కాబట్టి వెస్ట్ బెంగాల్ అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇన్ టోటల్ నార్మల్ ఫారెస్ట్లో మధ్యప్రదేశ్ హైయెస్ట్. అండ్ యాజ్ పర్ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ 1988, ఇండియాస్ టార్గెట్ ఈజ్ టు హ్యావ్ 33% ఆఫ్ ల్యాండ్ అండర్ ఫారెస్ట్. Presently how much is there as per ISFR report? 20 చిల్లర. ఆ 20 చిల్లర వేస్తారు 21, 22, 23 అని. ఓకే. 21.4%. అయితే ఈ నార్మల్ అవుట్ సైడ్ హ్యాబిటేషన్స్ కూడా కలిపితే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 23%. ఓకే. దే విల్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్. అండ్ ఇన్ దట్ రిపోర్ట్ ఓన్లీ సిమిలర్లీ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ టైగర్ సెన్సస్ ఫర్ ఎవ్రీ 4 years. Tiger census for every 4 years. In that also they will be giving how many టైగర్స్ ఏ నేషనల్ పార్క్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి, అసలు ఎక్కడ లేవు అని. సిమిలర్లీ దే విల్ గివింగ్ ఫర్ ఎలిఫెంట్ సెన్సస్. ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఇన్ 22 ప్రిలిమ్స్ దే హడ్ ఆస్క్డ్. కర్ణాటక, కేరళని జస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్కి 1 month ముందు ఆ రిపోర్ట్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ. కర్ణాటక, కేరళలోని అక్కడే కన్ఫ్యూజ్ చేశారు యాక్చువల్లీ అందులోనే. సో రిలేటివ్గా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా వస్తే మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతాయని సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే. ISS అంటే International Space Station. Now you might have seen in the reports in the last 1 week or the statements of ministries that India is aspiring to launch own space station of India. Space station అంటే ఏంటి? స్పేస్ స్టేషన్ లేకపోతే ఇప్పుడు మనం లాంచ్ చేస్తున్నాంగా స్పేస్ స్టేషన్.
మనకొక not manufacturing. See, for example, if I had taken one class, you didn't get handouts, you will be going and asking in one room, వాళ్ళు ఏం జరిగింది ఏది అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కొని ఐదర్ ఫ్రమ్ మీ ఆర్ ఫ్రమ్ విష్ణు సార్ ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్ రిలేటెడ్ మెంబర్స్, దే విల్ బీ గివింగ్ యూ వన్ కన్క్లూజన్. దానివల్ల ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ బెటర్ మేనేజ్మెంట్, బెటర్ కమ్యూనికేషన్, future endeavors of our space to go to moon, landing on moon, or else for other planetary missions. ఓకే, మనకి ఫ్యూచర్లో ఎండివర్స్కి ఎక్కడ ఉండి చూసేది వేరు. ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇంట్లో మనం హాట్స్టార్లో జియోలో చూసేది వేరు, గ్రౌండ్కి వెళ్ళి చూసేది వేరు కదా, సేమ్ థింగ్ దేర్. స్పేస్ జీరో గ్రావిటీలోని రిలేటివ్గా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విల్ బి గెటింగ్ డిఫరెంట్ రిజల్ట్స్. ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ స్పేస్ స్టేషన్. Now already we are having International Space Station, but due to geopolitical considerations, now International Space Station is getting dissolved by 2030. USA, Canada, Russia, ingo country, these 4 countries, EU, these 4 countries International Space Station start చేశారు. నౌ 2030 కల్లా దాన్ని బ్యాక్ చేసింది, ఎందుకంటే యూఎస్ఏ రష్యా ఇద్దరు కూడాను గొడవలు ఉండేవాళ్ళు. సో దట్స్ వై India is planning to launch its own space station. By when? This year is important. ఇంకా ఇది జరగలేదు కాబట్టి ప్రిలిమ్స్లో మనకు కావాలి అంటే దే కెన్ ఆస్క్ మ్యాక్సిమం అబౌట్ ద ఇయర్స్ టార్గెట్. సి 2028లోని phase 1, అట్లీస్ట్ phase 1 మనం కంప్లీట్ చేయాలి అని 2035 కల్లా ఫుల్లీ ఆపరేషనల్ భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్ మనం లాంచ్ చేయాలని మనం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, రైట్. నా ఇది కాకుండా మనకి ఆల్రెడీ ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ ద స్పేస్ స్టేషన్? నేమ్ ఆఫ్ ఇట్? హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ టియాంగాంగ్? చైనా ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సమ్వాట్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్. టియాంగాంగ్ స్పేస్ స్టేషన్ పేర్లు చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. చైనా, జపాన్, సౌత్ కొరియా, ఈ పేర్లు అలాగే ఉన్నాయి కదా. కొరియన్ వెబ్ సిరీస్లో ఎలా ఉంటాయి పేర్లు? నెక్స్ట్, టైగర్ ట్రాన్స్లొకేషన్. సి యూ ఆల్ మైట్ బి నోయింగ్ దట్ వీ హ్యాడ్ ట్రాన్స్లొకేటెడ్ చీతాస్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా టు ఇండియా. విచ్ నేషనల్ పార్క్ చెప్పండి? చూసి చెప్పండి. ఇది సి టైగర్ రీసెంట్గా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే టైగర్ ట్రాన్స్లొకేషన్, వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ టైగర్ ట్రాన్స్లొకేషన్ విత్ ఇన్ ఇండియా. ఇఫ్ సంథింగ్ దిస్ సార్ట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ప్రిలిమ్స్. అంటే అరౌండ్ ఇన్ 2016 or 2017 సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్. దే హ్యాడ్ ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ ఈ ఏ నేషనల్ పార్క్ నుండి ఏ నేషనల్ పార్క్కి తీసుకెళ్తున్నారని. ఇఫ్ యూ సీ ద PYQs, మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏం తీసుకోవాలి ఏం వదిలేయాలనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, now they are translocating from Maharashtra's Tadoba Andheri Tiger Reserve to Simlipal. Where is Simlipal? Odisha. Okay, see, and one more thing, examలోని మనకి ఆల్రెడీ నేను మీకు ముందు కూడా చెప్పాను, in exam they will be asking places in use, and environmental places in use are favorite for UPSC. Any wetlands, any national parks which are having significance. జస్ట్ అక్కడ కాంప్లెక్సిటీ ఏం ఉండదు. ఇప్పుడు సిమ్లిపాల్ అనేది న్యూస్లో ఉంది, ఎందుకు న్యూస్లో ఉన్నది కూడా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. సిమ్లిపాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆ సిమ్లిపాల్ నేషనల్ పార్క్ ఏ స్టేట్, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టు అయితే రాంగ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ వై దే ఆర్ డూయింగ్, వై ట్రాన్స్లొకేషన్ ఈజ్ నీడెడ్? The thing is that in Simlipal the population of tigers is relatively very less and of same genetic. సో ఇన్బ్రీడింగ్ అవ్వడం వల్ల పాపులేషన్ ఫ్యూచర్లోని ప్రాబ్లం వస్తుంది అని, దానివల్ల బయట నుండి తీసుకొస్తే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు అని. రైట్, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం మాస్గా చెప్పాలంటే ఇది ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ జనరల్లీ
సెకండ్ కజిన్స్ మ్యారేజెస్ వద్దంటారు కదా, బావమరదల మ్యారేజ్, సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ అయితే వద్దంటారు కదా, డిసబిలిటీస్ వస్తాయి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని. సేమ్ అది కూడా అలాంటిది అనుకోండి. ఓకే, కొంచెం ఫార్ ఫ్లెడ్జ్డ్ నేను ఇంటర్ప్రిటేషన్ తీసుకున్నా సరే దాని మీనింగ్ అయితే అదే. ఓకే, నెక్స్ట్. అండ్ హియర్ Similipal Tiger Reserve. Now you need to know the background of some national parks which are in use. Similipal is a biosphere reserve. See, I am interchangeably using national park, tiger reserve, biosphere reserve. See, all these are different terminologies, and these are ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉండే న్యాచురల్ ఫారెస్ట్ని or else any sort of places which are having biodiversity, we are protecting them by doing some things. That's why these are called as protected area networks. Protected areas means we are trying to protect some areas which are rich in biodiversity, which are rich in any species or animals. ఓకే, అట్లాంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా మన న్యూస్లో చూసినప్పుడు మన ఏరియాలో చెరువులు ఉంటే అక్కడ బర్డ్స్ వస్తాయని చెప్పి అక్కడ ఏమీ ఆపకూడదని చెప్తారు కదా, ఏం పనులు చేయొద్దని చెప్తారు కదా. థింగ్ ఈజ్ దట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సేఫ్ గార్డ్ ద వైల్డ్ లైఫ్, సేఫ్ గార్డ్ ద బయోడైవర్సిటీ. సిమిలర్లీ that's why these are called as protected area networks. When you will be completing your environment, మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంటర్చేంజబుల్గా ఉందని అనిపించినా సరే, నౌ టైగర్ రిజర్వ్ ఈ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ టైగర్స్. నేషనల్ పార్క్స్లోనేమో నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ సేమ్ నేషనల్ పార్క్ని టైగర్ రిజర్వ్ కింద అలాట్ చేయొచ్చు. ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇఫ్ ఎ నేషనల్ పార్క్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ అమౌంట్, దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ సాచురేషన్ లిమిట్. ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ tigers, they can be named as tiger reserves. There will be some criteria. Similarly for biosphere reserves, this happens under UNESCO. ఈ రెండు ఓన్లీ ఇండియాకి. ఇది యునెస్కో అండర్లోని, యునెస్కో కండక్ట్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్. యునెస్కో ఐడియా ఉంది కదా, యుఎన్లోనే ఒక బాడీ. యునెస్కో కండక్ట్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ మ్యాన్ అండ్ బయోస్ఫియర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, మ్యాన్ అండ్ బయోస్ఫియర్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా దే విల్ బి డినామినేటింగ్ సమ్ ఏరియాస్, సమ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఇన్ ఎ కంట్రీ యాజ్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్. ఓకే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ఇండియా దేర్ ఆర్ 18 బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్. 18 బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్. ఇండియా తనంతటి తాను 18 బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ ఉందని అనుకుంది. బట్ యునెస్కో ఓన్లీ యాక్సెప్ట్స్ 12 out of these 18 as biosphere reserves under man and biosphere program. Now majorly ఈ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ ఇవన్నీ దీని బేసిక్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ హ్యూమన్స్ యానిమల్స్ కలిసి బతకాలి. అక్కడ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ మస్ట్ బికమ్ పార్టిసిపేటెడ్. దేర్ షుడ్ బి సస్టైనబుల్ మేనేజ్మెంట్. ఓన్లీ ఈ ప్రిన్సిపల్స్తో ఫామ్ అయింది బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్. దట్స్ వై ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ మ్యాన్ అండ్ బయోస్ఫియర్. సో లోకల్ పీపుల్ ఎంగేజ్మెంట్, సస్టైనబుల్ మేనేజ్మెంట్. అర్థమైంది కదా. ఓకే, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తుందంటే సిమిలిపాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ ఏ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అండర్ యునెస్కో మ్యాప్. ఓకే, మ్యాన్ అండ్ బయోస్ఫియర్ ప్రోగ్రాంలోని అది వన్ ఆఫ్ ద బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్. క్రైటీరియా ఉంటాయి. ఒక యాక్చువల్గా 10 to 12 క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి. సిమిలర్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ డైవర్సిటీ, జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఉండాలి అని, కొంచెం తక్కువ, దేర్ షుడ్ బి వెరీ లెస్ డ్యామేజ్, వెరీ లెస్ అవుట్ సైడ్ ఇంటర్ఫరెన్స్, ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఉంటాయి క్రైటీరియా. Countries can recommend. Team will be coming and they will be checking. If it is as per their criteria, they will be selecting them. రీసెంట్గా 12th మన పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది కదా, పన్నా నేషనల్ పార్క్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. ఇట్ ఈస్ 12th. ఓకే, గ్రాస్ ల్యాండ్స్ నార్మల్ ఎకోసిస్టమ్. ఇప్పుడు మనకి వాటర్ బాడీస్ ఎట్లానో గ్రాస్ ల్యాండ్ అలాంటిది. ఇప్పుడు డెజర్ట్ ఒక ఎకోసిస్టమ్, ఫారెస్ట్ ఒక ఎకోసిస్టమ్, లేక్స్ ఒక ఎకోసిస్టమ్, గ్రాస్ ల్యాండ్ ఒక ఎకోసిస్టమ్. బేసికలీ అంటే అక్కడ ఉండే ప్లాంటేషన్ బట్టి మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫారెస్ట్లో ఏమవుతుంది, లార్జ్ ట్రీస్, లార్జ్ ప్లాంటేషన్స్ ఉంటాయి. గ్రాస్ ల్యాండ్కి వచ్చేసరికి రిలేటివ్లీ స్మాల్, థిన్. డిజర్ట్కి వచ్చేసరికి అసలు ఏమీ ఉండవు. సో దిస్
grassland is considered as intermediate between desert and forest. Intermediate దాన్ని ecotone అని అంటారు. I had mentioned about this mangroves. Mangroves is also a intermediate thing, ecotone between normal land, forest area and ocean. ఓకే, వాటర్ బాడీస్కి మధ్యలో అది ఎకోటోన్. అంటే రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా సిమిలర్. ఇది ఎందుకు ఎకోటోన్ ఎలా అంటారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్లోనే ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బోత్ ఫారెస్ట్ అండ్ బోత్ డిజర్ట్స్. ఓకే, దట్స్ వై విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎకోటోన్. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది మీకు అది. నెక్స్ట్ ఆ టాపిక్ వరకు అంతే. రీసెంట్లీ రిపోర్ట్ హ్యాడ్ కమ్ బై CMS, ఇట్ ఈస్ అ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ సేస్ దట్ 2024 ఎలక్షన్స్లోని టోటల్ అయిన ఖర్చు స్పెండింగ్ ఎన్ని పెట్టాలి చెప్పండి? 1 lakh crores. ఓకే, సో పోషన్ కృష్ణమూర్తి అంటారు కదా 1,00,000 కోట్లు ఏంటి సార్ అని, అంత ఎక్కువ అయింది అది. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇంకా అన్అకౌంటెడ్ది మందుకి బిర్యానీలకి ఖర్చు పెట్టింది ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. లోకల్ లెవెల్ లీడర్స్ ఖర్చు పెట్టేది కూడా ఇంకా ఉంటుంది. బట్ అట్లీస్ట్ యాజ్ పర్ దేర్ ఎస్టిమేట్స్, ఇన్ కన్జర్వేటివ్ ఎస్టిమేట్స్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1 lakh crores. ఓకే, ఎక్కువ కదా ఇది. సో దట్స్ వై నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారుగా. వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు కదా, ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ అన్ ఎలక్షన్ హ్యాపన్స్ విత్ మనీ, పీపుల్ విత్ మనీ పవర్ విల్ బి విన్నింగ్. దేర్ క్రైటీరియా వుడ్ బి ఎవరు ఎంత ఇచ్చారనేది, ఎవరు ఎంత మంచి చేస్తారనేది కాదు. సో మనీ పవర్ అండ్ మజిల్ పవర్ విల్ బి the most important thing in those elections. Now the problem is that who will be having more money and muscle power? Criminals will be having, politicians, criminals nexus will be happening, criminalization of politics will be happening. దీనివల్ల క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ నౌ national parties or parties which are having heavy funding, they can do all these things. What if I want to go and contest, what happens then? I don't have money. I don't have అనకూడదు కానీ అంత ఖర్చు పెట్టే అంత లేదు. సో ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు? ఓడిపోతే మనకు నచ్చదు కదా మరి. సో ఎలక్షన్లో పోటీ చేయకూడదని. సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ డిటరెంట్. సో మనీ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ డిటరెంట్ ఫర్ నార్మల్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ టు గో అండ్ కంటెస్ట్ ఇన్ ఎలక్షన్స్. ఇప్పుడు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఉన్నారు, జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఉన్నారు. నౌ దే హ్యాడ్ ఆస్పైర్డ్ బట్ దే కుడెంట్ సక్సీడ్ బికాస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మనీ పవర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే ముందు రోజు ఇచ్చే డబ్బులతోనే ఓటు డిసైడ్ అవుతుంది అంటే అందరూ గెలడానికి అవ్వదు. వన్ మేజర్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్రోనీ క్యాపిటలిజం ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. వాట్ ఈస్ దిస్ క్రోనీ క్యాపిటలిజం? క్యాపిటలిజం తెలుసు కదా. ఇస్ క్యాపిటలిజం గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? వాట్ ఈస్ క్యాపిటలిజం? ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి. దేర్ విల్ బి మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ మెరిట్ క్యాపిటలిజంలో. అంటే సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్. ఎవరికి ఎంత కెపాసిటీ ఉంటే అంత గ్రోత్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ we can support any sort of capitalism, any sort of socialism, anything. But the problem is that if it becomes crony capitalism, it gets problem. Crony capitalism ante in the name of capitalism, if government or the leaders are supporting some corporates only, it is called as crony capitalism. Now it is alleged, now opinion kaadu, it is alleged in newspapers or in some media channels that government of India is supporting Ambani and Adani. All airport contracts or else port contracts, power plant contracts, everything will be going to Ambani and Adani. మిగిలిన దీనివల్ల ఏమవుతుంది? వాళ్ళకి డ్యూ టు సమ్ లింక్స్
దే ఆర్ గెట్టింగ్ ద కాంట్రాక్ట్స్. ఇదంతా వై దే ఆర్ సపోర్టింగ్ దెమ్? సిన్స్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ మనీ, దే విల్ బి గివింగ్ money during elections. After elections, they will be supporting them with giving licenses and contracts. ఇది ఒక నెక్సెస్ అయిపోయింది. దానివల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇన్ యూపీఏ టైమ్ 2004 to 2014, everyone used to say that the Ambani is funding them. Even 2014 to 24, they are saying that Ambani is funding them. అయితే ఇప్పుడు కొత్త పేరు వచ్చింది అంతే. ఇట్ ఈస్ జనరలీ సెడ్ దట్ కలర్ ఆఫ్ ద రూలర్సే మారుతుంది కానీ నేచర్ ఆఫ్ ద రూలర్స్ మారదు అని అంటారు. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ యూఎస్ఏ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ బోత్ డెమోక్రాట్స్ అండ్ యూఎస్ఏ ఎలక్షన్స్ అవుతుంది కాబట్టి డెమోక్రాట్స్ అండ్ రిపబ్లిక్స్ దే ఆర్ లైక్ సేమ్ వైన్ ఇన్ డిఫరెంట్ బాటిల్. ఓకే, అంటే వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత డెమోక్రాట్స్ రిపబ్లికన్స్ అనేది లేదు, వచ్చిన తర్వాత నార్మల్ పీపుల్కి వచ్చేది అయితే ఏమీ జరగట్లేదు అని. ఓకే, నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, క్రోనీ క్యాపిటలిజం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ a person, Anjaneyalu, after he becomes IAS, he is having lot of money, legal money. He gives some 500 crores to his brother. His brother is very much talented. He want to build new age airports, but he is not getting contract because of crony capitalism. దీన్ని ఏమంటారు అంటే దేర్ ఈజ్ నో లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. ఓకే, లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు అక్కడ. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్రోనీ క్యాపిటలిజం దెర్ ఆర్ నో ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్. వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్? నేను ఇంత టెక్నికల్గా చెప్పకుండా నార్మల్గా కూడా చెప్పొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ మన యూపీఎస్సీ ఆన్సర్స్లో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్, GS3 ఆన్సర్స్లో ఉన్నాయండి, GS2 ఆన్సర్స్లో ఉన్నాయండి. దే విల్ యాడ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్స్ టు అవర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, బికాస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వెరిఫై గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ ఆల్సో దే విల్ బి యూజింగ్ దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. Government is saying that we are bringing some reforms. They will be in the initial line itself, they will be telling that we are trying to bring level playing field. Technology తీసుకొచ్చారు. Now technology, earlier if you want to go and get certificates, caste certificates or birth certificates, anything, you need to give money. Now a poor person cannot get access to them because he do not have money. Because of technology, what happened? Any person can apply online. If he is eligible, he will be getting those certificates. ఇక్కడ టెక్నాలజీని తీసుకుని రావడం వల్ల ఏం జరిగింది? లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ వచ్చింది కదా, మొత్తం అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి కదా, రైట్? నౌ ఇఫ్ మనీ పవర్ ఈస్ దేర్ విల్ బి నో లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. మైనర్ పార్టీస్, రీజనల్ పార్టీస్, independent candidates will be having very less chance to win elections. That's why there are repeated, even see, మనకు తెలిసినంత విషయం గవర్నమెంట్కి తెలీదా? తెలుస్తుంది కదా, obviously they know. So they had appointed number of committees. Dinesh Goswami committee, Indrajit Gupta committee, okay, both of them supported state funding of elections. State funding of elections. What does this mean? Government only will be spending all the expenditure of all the candidates. Meaningful ga anpistunda, rational ga anpistunda idea. But the thing is that if we want to remove the money and muscle power from Indian democracy, criminalization of politics from Indian democracy, only option is state funding of elections అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ఓకే, దట్స్ ద థింగ్. స్టేట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద సజెషన్స్. నౌ మనకి ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా ఇలానే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ గురించి. దిస్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 2024 మెయిన్స్ పేపర్లోని పాలిటీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ విత్ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్. ఆ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ కాదు రాయాల్సిందే. వీ నీడ్ టు మెన్షన్ మెనీ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్. బట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ electoral reforms with special reference to
వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఆర్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ అని ఇచ్చారు కదా. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ గురించి మనం మెన్షన్ చేయాలి. If you are writing around 4 points, more than 30 to 40% should be allotted to this one nation, one election, because they directly mentioned that this is one of the major electoral reform, give special reference to it. దీనికి గురించి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడతాం, రిమైనింగ్ వాటి గురించి జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఆ క్వశ్చన్? మనం ఈ పేపర్ అయ్యే ముందు చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం ఆ క్లాస్లో. ద థింగ్ ఈజ్ దట్ రామ్నాథ్ కోవింద్ కమిటీ వాస్ ఫార్మ్ whether to operate this one nation election or not. Okay, but I think by this you can understand that your current affairs will be helping both in your static part as well as current affairs. Okay, any questions with respect to polity or economy or any other subject, if more than 80% of the questions, if they have been asked in the mains or prelims, they will be having some current affairs linkage. Static part question అడిగిన, ఇప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు లాస్ట్ టైం. ఎందుకు అడిగారంటే డిప్యూటీ స్పీకర్ గురించి చాలా న్యూస్లో ఉంది. నౌ ఆల్ ఫర్ ష్యూర్ యూ విల్ బీ రివైజింగ్ యువర్ స్టాటిక్ పార్ట్. వన్స్ యూ విల్ బీ నోయింగ్ అబౌట్ ద కరెంట్ అఫైర్స్, యూ కెన్ ఆన్సర్ బెటర్. ఓకే, ఎందుకంటే మనము ఇంకా ఇన్డెప్త్గా బాగా చదువుతాం అది. ఓకే రైట్. చాలా ఈరోజుకి అర్థం కాలే. స్టేట్ లేదు అలా ఏం కాదు. నౌ వాళ్ళు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారంటే నీతి ఆయోగ్ ఫామ్ చేసి నీతి ఆయోగ్ కింద ఒక మనీ ఫండింగ్లా పెట్టేసి 2% ఆఫ్ ది జీడిపి లాంటివి అలాట్ చేసి అలా చేయాలని చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అదంతా. ఓకే, సో అదంతా జరగదు. బట్ అట్లీస్ట్ యాజ్ పర్ రిఫార్మ్స్, ఇప్పుడు వాళ్ళకు పని ఇచ్చారు ఇంద్రజిత్ గుప్తా దినేష్ గోస్వామి కమిటీకి, ఇది ఏం చేయాలని వాళ్ళు కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చారు. వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేశారు, వీళ్ళు పని చేశారు. గవర్నమెంట్ పని ఏంటి? ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ పక్కన పెట్టడం. అదే కదా జరుగుతుంది చాలా వరకు. Okay, see obviously in the last 10 to 15 years we must accept that there are lot of reforms happening in the country. Whether good or bad is personal thing, but government of India is trying to take reforms. Only 10 years ante BJP support anukuntarani 10 to 15 years antunnanu. Even in UPSC second term also there is some sort of momentum. Okay, in this last 10 years there are lot of economical reforms. Okay, right, thank you.